Aber nimm da noch die Scheine noch zu essen, gell? Okay. Ich bin wieder da. Nein, das ist auch schon elegant aus. Aber ich bin den Grund Ja, das ist noch bei 18. Die Dose jetzt nicht rein. Wir können den Hütten in die rote Geschenkdose reinmachen. Dann kommt Leicht ohne. Oder Feuerzangenbowle? Alright, so. Wirklich, das immer die abgehalten. Was kostet die Portion Pommes? Meine Meinung, wie man das macht, das finde das Ding. Okay. Wir sind sehr einfach.
Gerade im Kreislauf. Ja. Just grab this sponge, put it on top. Almost as brains. Wann sie Winter, Skistadt, schneit, ist Früher angetaucht, aber mittlerweile auch so mal, wenn ich durchstoche, dann weißt du ja, oder es geht zu Benny zur. Darum heuer wenig zum und auf Nacht aufwärts frei. Kreuz, Kriezen, Brot, so früh Hand und dann Johanni Wein. Geist, Kriezen, Brot, so früh Hand und dann Johanni Wein. Und wir's bei Kriezen, Brot zu gießen, der Nachbarin nach Lohn. Noch Kind verschiedens verloren, dass sie bezahlt ist. der Glühwein, der Und wer soll gern, dass sie verschätzt und packt es seine aus. Hallo, mein Lieb, hallo, mein Herr, es gibt ein grüner Tausch. Hallo, mein Lieb, hallo, mein Herr, es gibt ein grüner Tausch. Die Frau, der Nostalgians Oh my goodness. Yeah. Kam die Abbuchung? Richtung Alpen war es da noch sehr. Nein, das ist nicht gut. Da vorne, unser Glühwein. Aber das funktioniert nicht. Das will sich mal in Erfahrung bringen. Zaplatili penízky, když je vrátíme, tak nám tady So, ich konnte jetzt alles mehr aus. Hast du es ja gehabt? Ja, danach die Daten sind auch noch nicht. Ja.
Ecco, bravo. No. Gottes. But it's no big deal. No, They won't know she's in Charleston, and I hate for that. it's okay. We're here. We're gonna get some of a big deal. Just a little something. ¿Del mercado? Ah, no, yo le dije si teníamos que bajar en Papa, ¿no? Ja, aber scheißegal. Kalligrafie auf Here, Jared. Let me take you. Aber ich denke, das ist Hallo, herzlich willkommen. Ey, dass wir endlich mal so romantisch auf dem Christkindlmarkt sind, ja, das ist so schön. Yeah, maybe. That's so annoying because she's so. Actually, don't say it.
Actually, my mom's was. I put together one on a plastic years ago.